Hi everybody, এই ভিডিওতে আমি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অফ প্রবলেম সলভিং টেকনিক্স বিসিএ ফার্স্ট সেম ম্যাকাউট এর আন্ডারে মার্চে 2026 যে কোশ্চেন পেপার হবে তার ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিয়ে আসছি। তো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ইজ নট এ সাজেশন। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মিন তুমি যদি সবকটা কোশ্চেন কভার আপ করে যাও, তোমার সাবজেক্টের সম্বন্ধে বেসিক নলেজ ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং তুমি প্রত্যেকটা কোশ্চেন অ্যান্সার করে আসতে পারবে। কোশ্চেন যদি ঘুরিয়েও দেয় তাহলে এই কোশ্চেনগুলোর মধ্যে থেকে তুমি বেসিক আইডিয়াটা অ্যান্সারের আইডিয়াটা নিয়ে তুমি বাকি কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো সলভ করতে পারবে। তো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স অফ প্রবলেম সলভিং, লেটস স্টার্ট। তো প্রথমেই আসছি ডিফারেন্ট স্টোরেজ ক্লাসেস ইন সি প্রোগ্রামিং এ। তোমরা জানো যে সি প্রোগ্রামিং এর স্টোরেজ ক্লাস খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে যে স্টোরেজ ক্লাস আছে, চারটে মেন স্টোরেজ ক্লাস আছে: অটোমেটিক স্টোরেজ ক্লাস, এক্সটার্নাল স্টোরেজ ক্লাস, নাম্বার 3 রেজিস্টার স্টোরেজ ক্লাস, নাম্বার 4 স্ট্যাটিক স্টোরেজ ক্লাস। প্রত্যেকটা স্টোরেজ ক্লাস সম্বন্ধে ডিটেল দেবে, তাদের মেমোরি, ডিফল্ট ভ্যালু, স্কোপ, লাইফ টাইম এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা আসবেই এরকম একটা কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ ফাংশন? ফাংশন বলতে কি বুঝো? ফাংশন তোমরা জানো যে একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন টু ডু স্পেসিফিক টাস্ক। ফাংশন কলিং করে আমি ফাংশনকে অ্যাক্টিভেট করি, ফাংশন ডিক্লেয়ার করে ফাংশনকে বোঝাই যে এই ধরনের ফাংশনটা ইউজ হবে। ফাংশন ডিক্লারেশন মধ্যে কি থাকে? নেম থাকে, রিটার্ন ভ্যালু থাকে, প্যারামিটার থাকে। ফাংশন ডেফিনিশন, ফাংশনের বডিটা যেটা কাজ করে সেটাকে ডেফিনিশন বলা হয়। এক্সপ্লেইন প্যারামিটার পাসিং ইন সি প্রোগ্রামিং। প্যারামিটার কিভাবে পাস করা টেকনিকটা দেখাতে হবে। কল বাই ভ্যালু, কল বাই রেফারেন্স। অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার ফর্মাল প্যারামিটার কি করে কপি হয় তার ডিটেল অ্যান্সার। নেক্সট, হোয়াট ইজ রিকার্শন? রিকার্শন বলতে কি বোঝো? রিকার্শন মিন হোয়েন এ ফাংশন কল ইটসেলফ। টাইপস অফ রিকার্শন, ইনডাইরেক্ট রিকার্শন, ডাইরেক্ট রিকার্শন, অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ রিকার্শন। তো এটা কোশ্চেন নাম্বার 1 ইম্পর্টেন্ট, তিনটে কোশ্চেন। না, কোশ্চেন নাম্বার 2 তে আসছি, ডেটা টাইপ ইন সি। ডেটা টাইপ খুব ইম্পর্টেন্ট, বিভিন্ন ধরনের ডেটা টাইপস আছে সি প্রোগ্রামিং এ, সেগুলো ডিসকাশন করতে হবে, এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে হবে। হোয়াট ইজ ব্রাঞ্চিং? ব্রাঞ্চিং বলতে কি বোঝো? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ব্রাঞ্চিং, ইফ, ইফ এলস, ইফ এলস, সুইচ। তো এই চারটে ব্রাঞ্চিং এর উপর ডিটেল সিনট্যাক্স ফ্লোচার্ট এক্সাম্পল দেবে। হোয়াট ইজ লুপিং? ডিসক্রাইব ডিফারেন্ট টাইপস অফ লুপিং, ফর লুপ, হোয়াইল লুপ, ডু হোয়াইল লুপ, সিনট্যাক্স ফ্লোচার্ট এক্সাম্পল ফরম্যাটে মনে রাখবে। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 3 তে রাখছি ডিফারেন্স বিটুইন যে কোশ্চেন্স গুলো। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3 তে আসছি। কোশ্চেন নাম্বার 3 তে আছে ডিফারেন্স বিটুইন এই কোশ্চেন্স গুলো। লোকাল ভেরিয়েবল এন্ড গ্লোবাল ভেরিয়েবল ডিফারেন্স, খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স। অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট এর ডিফারেন্স, স্ট্রাকচার ভার্সেস ইউনিয়ন এর ডিফারেন্স, কল বাই ভ্যালু, কল বাই রেফারেন্স, অ্যারে ভার্সেস। নেক্সট, ব্রেক ভার্সেস কন্টিনিউ, অ্যাকচুয়াল ভার্সেস ফর্মাল পারমিটেস, while versus do while. Next question, what is structure? Declaration of structure. How structure member can be accessed? What is pointer? Advantage and disadvantage of pointers. দেখো পয়েন্টার যে টপিক্সটা এখানে আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স। খুব ডিটেল তোমাদের সিলেবাসে মেনশন করা নেই, বাট এই কোশ্চেনগুলো এসে যায় স্ট্রাকচার আর পয়েন্টারটা। এক্সপ্লেন মডিউলার প্রোগ্রামিং। মডিউলার প্রোগ্রামিং বলতে কি বোঝো? টপ ডাউন অ্যান্ড বটম আপ অ্যাপ্রোচ অফ প্রবলেম সলভিং বলতে কি বোঝো তার ডিটেলস। তো এই কোশ্চেনগুলো কোশ্চেন নাম্বার 5। Question number 6, string এর উপর বেস করে দিয়েছি। What is string? What is null character? What is null string? List of different string handling function বলতে যেগুলো বোঝো: string compare, string strcmp, strlen, strcpy, strreb, strcat। প্রত্যেকটা দেখে যাও, প্রত্যেকটা শর্ট কোশ্চেন এসে যেতে পারে বা ডিটেলিং প্রত্যেকটা সম্বন্ধে এসে যেতে পারে। সি প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড অ্যাভারেজ, মিডিয়ান and mode of a list of numbers. Explain the role of return. রিটার্নের কাজ কি? রিটার্ন করে আমরা কি করি? একটা ফাংশন রিটার্ন করে ভ্যালুটা কলিং ফাংশনকে রিটার্ন দিই, যেটা কল্ড ফাংশন। নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 আছি শর্ট নোটে। টার্নারি অপারেটর, যেটাকে আমরা কন্ডিশন অপারেটর বলি, কোয়েশ্চেন মার্ক কোলন। লজিক্যাল অপারেটরস আছে টাইপ কাস্টিং, নেক্সট সুইচ কেস, টাইপ কনভার্সন, প্রিপ্রসেসর ডাইরেক্টরি, অ্যারে অফ স্ট্রাকচার্স, প্রেসিডেন্স এন্ড অ্যাসোসিয়েটিভিটি, এটা অপারেটরের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। ডিফারেন্ট জেনারেশন অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রামে আসছি, যেগুলো প্রোগ্রামগুলো দেখতেই হবে। ফ্যাক্টোরিয়াল অফ এ নাম্বার, প্রাইম নাম্বার, পিবন সিরিজ, জিসিডি অফ টু নাম্বার, পাওয়ার অফ এস টু পাওয়ার এন, 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, dot 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 dot. Sum of digit of a number, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। রিভার্স অফ এ নাম্বার, স্ট্রিং প্যালিন্ড্রোম, string length finding without strlen,
Find the minimum and maximum number from the array. Matrix multiplication. Armstrong number check. Print all natural number 1 to n. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5. Print sum of even number from 1 to n. Sin x is equal to important. Sin x equal to x plus x cube by 3, x cube by factor 3, x cube 5 by factor 5, and so on. 1 square, 2 square, 3 square, dot, dot, dot. These are the questions. Now, question number 14, LCM of two numbers, structured program of student data, leap year program, 1 plus 2 by 2, factorial 2, 3 plus 3 by factor 3, linear search program, binary search program, bubble sorting program, write a program to check a amicable number, write a program to check a perfect number, write a program to convert binary to decimal, write a program to convert decimal to binary. তো এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো কিন্তু সব দেখে যাও 29টা প্রোগ্রাম দিয়েছে এখানে আমি। Next, what is algorithm? Characteristic of algorithm. Algorithm and flowchart যেগুলো বানাতে হবে factorial of a number, largest among three number, maximum minimum from an array. তো এগুলো ডেফিনেটলি দেখো। এবার ডিফারেন্স বিটুইন আরো কিছু ডিফারেন্স বিটুইন আছে যেটা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ভার্সেস লাইব্রেরি ফাংশন, অ্যালগরিদম ভার্সেস ফ্লোচার্ট ভার্সেস pseudocode, compiler versus interpreter, recursion versus iteration, entry control loop versus exit control loop, typed versus typeless programming language. Now, question number 17, auto versus external, goto versus continue, why use of goto is avoided, IEEE 75 floating point presentation. It's a খুব important question. Describe representation of character ASCII and Unicode. What is loader and linker? Difference between star and double star. Arithmetic operator, relation operator, C is middle level language, why? Now, question number 19, recursion and its types. Null pointer, control structure, stacking and nesting. Function pointer, void main versus int main. Describe the role of data structure in problem solving. Describe problem solving steps, understanding the problem, plan, execute, and review. Now, question number 20, use of printf, scanf, bitwise operators. C, compilation process, explain problem instances, generalization, special cases. Explain input output specification, input validation, pre and post conditions. What is definite, indefinite, and sentinel control repetitions? Explain different types of integer representation. And finally, best of luck for the exam. And finally, best of luck for the exam. তো এই কোশ্চেন্স গুলো তোমরা যদি কভার আপ করে যাও তো তোমরা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা পার্টস তোমরা কভার আপ করে যাবে এবং তোমাদের পরীক্ষা ডেফিনেটলি ভালো হবে। So thank you very much for watching this video and subscribe the channel